Dear student, today we are in our new point isodiaphers in the atoms. In the two different type of atoms, the difference between number of neutrons and proton in the nucleus are same is called isodiaphers. So number of neutron minus Z means number of proton. The number of neutron and number of proton are different, same. Otherwise A minus 2Z. A means atomic mass minus 2 times atomic number gives difference of neutron and proton. In the nucleus, A means proton plus neutron minus 2p plus 1 proton cut, so n minus p. Otherwise A means z plus n minus 2z, so 1 times z cut, so n minus z, z 2 times. Both are same. In the isodiaphers, similarity is difference between the number of neutron and number of proton are different, same whole. That is similarity. Difference is atomic number are different, atomic mass also different, number of proton, neutron, electrons are different. Chemical and physical property of the two atoms are different. Yes, here you can see atomic number difference, atomic mass different, proton difference, atomic mass different. So number of electron will be different, number of neutrons are different, but difference neutron and proton no difference is same word. Example, in uranium 92 to 35 and in thorium 90 to 31. Here atomic number is 92, means number of proton are 92. Now number of neutron A minus Z, 235 minus 92 gives 143. Now difference between neutron and proton, 143 minus 92, so 51 difference of neutron and proton. Here thorium, atomic number 90, means there are 90 protons and number of neutron 231 minus 90 gives 141. So number of neutron minus number of proton is also 51. So these two atoms are isodiaphers. Understood? Now next example, potassium 19 and 39, 9 and 19. We are using this formula, direct, A minus 2Z. Atomic mass 39, atomic number is 19, so 39 minus 38, so difference is 1. Here A minus 2Z, A is 19, Z is 9, 19 minus 2 into 9. So 19 minus 18 gives 1. So potassium 19, 39 and fluorine 19 are isodiaphers. And now third example, copper 29 atomic number and 65 atomic mass. In chromium, atomic number 24, atomic mass 55, so A minus 2Z,
65 minus 2 into 29. So 58, difference 7. Here 55 atomic mass minus 2 into 24, difference is 7. So these two species means atoms are isodiaphers of each other. Now energy of electron in the orbit. Energy of n electron, एक इलेक्ट्रॉन की energy in the orbit, and this formula is applicable for one electron having species hydrogen He plus, Li plus 2, barium plus 3, boron plus 4. આ બધામાં નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ એક હોય છે, એના માટે એપ્લિકેબલ છે. So we know En equal to energy in nth orbit minus 2.18. So one electron is lying in first orbit, second like this in nth orbit. We can define energy of one electron in the atom by using this formula: 2.18 into 10 raised to minus 18 into Z square upon n square. Yes, in the case of hydrogen, Z will be 1. In the case of H plus, Z will be 2. In the case of Li plus 2, Z will be 3. In the case of beryllium, Z will be 4. In the case of boron, Z will be 5. N means quantum number, orbit number, first, second, third. કઈ ઓર્બિટમાં છે એના ઉપરથી ઉર્જા મળશે, એનર્જી. We can define now joule per atom means per એક એટમમાં 1 ઇલેક્ટ્રોનની એનર્જી આટલી હશે. 1 erg equal to 10 raised to minus 7 joule. So 1 joule equal to 10 raised to 7 erg. So this value is in joule. When we multiply by 10 raised to 7, so it convert into erg. So 2.18 10 raised to minus 18 into 10 raised to 7, Z square upon n square, minus 18 plus 7 minus 11. So this formula gives energy in erg per atom. This one in joule per atom. Now we are going to convert erg into electron volt. So 1 erg equal to 6.24 10 raised to 11 electron volt. So 2.18 10 raised to minus 11. Value having erg multiply by 6.24 10 raised to 11. Minus 11 plus 11 cut. So multiplication of both gives minus 13.6 Z square upon n square. But this value comes in electron volt per atom. Now 1 calorie equal to 4.184 joule. So 1 joule equal to 1 upon 4.184 calorie. We have to convert joule into calorie. So we have to divide by 4.184. So value in joule divide by 4.184. So joule convert into calorie. So minus 0.521 10 raised to minus 18 Z square upon n square. Calorie per atom. One decimal point moves one digit right hand side. So rest degrees is so minus 19 Z square upon n square. Calorie per atom. Now when we divide by 1000, so calorie convert into kilocalorie. 10 raised to 3 moves upward. So minus 19 minus 3 minus 22. This value gives all this value
gives the energy of one electron in the one atom. Understood? We can derive by using this values in different units. But this formula is applicable only having only one electron species. હાઇડ્રોજનમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે, હિલિયમમાં 2 છે, +1 એટલે એક કટ થઈ જાય એટલે 1. લિથિયમમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, +2 એટલે 2 રિમૂવ થઈ જાય એટલે રિમેનિંગ 1. બેરિલિયમમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, 3 રિમૂવ થઈ જાય રિમેનિંગ 1. બોરોનમાં 5 છે, 4 is removed so remaining 1. So applicable for that species. Now for getting energy for 1 mole atom, one hydrogen atom contains 1 electron. Okay, 1 hydrogen atom, but in 1 mole hydrogen atom energy will be how much? Electron तो एक एटम में एक ज होवो જોઈએ. આવા number of atoms 1 mole એટલે 6.022. આગળ જે બધું જોયું એ સિંગલ એક એટમ માટે એક ઇલેક્ટ્રોન વાળો એક એટમ. આવા એક ઇલેક્ટ્રોન વાળા એક મોલ એટમની એનર્જી. So here energy of an electron in orbit we know -2.18 10⁻⁻18 into Z² joule per atom. That is atomic number of atom and orbit number. So when we divide this value by 1000, so 10⁻³ comes here, it moves upward as a minus, so -18 and -3 -21. So joule is now converted into kilojoule per atom. Now we have to convert into per mole. Per atom means एक atom की energy. We have to convert into per mole. So 2.18 10⁻⁻21 multiplied by 6.022 10⁻23. So this two value gives -13.12. 21 cut from 23 gives 10⁻², means 100. When we multiply this value, so 1312 into Z²/n², it gives in kilojoule per mole. The 1 mole atom na energy atli hase. Now energy is in kilocalorie per atom, -5.21 10⁻⁻22 Z²/n² kilocalorie per atom. So when we multiply this value with Avogadro number, so it converts per atom to per mole. So multiplication of this was 31.37. 22 cut from 23. So 1 means 10 3 multiplied by 5. So 313.7 into Z²/n² kilocalorie per mole. See કયા યુનિટમાં લેવું એ મુજબ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની. Now En electron volt per atom is 13.6 per atom means एक atom માટે. When we multiply by Avogadro number, so it gives 81.89 10⁻23 electron volt per mole. So this type of different formula we can use. એટલે ઇલેક્ટ્રોન તો એટમમાં 1 જ હોય કે આયનમાં. આવા નંબર મોલ 1 મોલ એટમ્સ હોય એના માટે કે આયન્સ હોય એના માટે એનર્જી we can derive. Now energy of an electron, એક ઇલેક્ટ્રોનની એનર્જી કેટલી? En equal to -2.18 10⁻⁻18 Z²/n² joule per atom. Here, so this part is constant, Rydberg constant. So En is directly proportion with atomic number square and inversely proportion with the orbit number.
where 2.18 10 raised to minus 18 is Rydberg constant. If Z is same, એટલે આપણે એક જ એટમ હોય એમાં ફર્સ્ટ ઓર્બિટ અને સેકન્ડ કે થર્ડ, એટલે ફર્સ્ટ ઓર્બિટમાં એનર્જી નોન હોય તો સેકન્ડ થર્ડમાં કેટલી, એટલે Z constant રહેશે. So in this case Z same means constant. अलग अलग स्पीसीज હોય તો એક હાઇડ્રોજન ને હિલિયમ હોય તો સેમ ના થાય Z. એ Z સેમ રહેશે ને એક જ એટમમાં ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડમાં એનર્જી comparison કરું. So En Z also constant. So En proportion with 1 upon n1 square. So E1 inversely proportion with E1 first orbit upon 1 upon n1 square, and E2 proportion with 1 upon n2 square. So E1 divided by E2. Here proportion value is taken minus 2.18 10 raised to minus 18 Z square upon n1 square. Here 2.8 10 raised to minus into Z square upon n2 square. બે વેલ્યુ મૂકી દે, અહીંયા n1 square તો n1, e2 તો અહીંયા n2. So upon comes up and upon comes in downward. So this is formula whenever Z is common. So question: in the hydrogen atom, energy in first orbit is 2.18 10 raised to minus joule per atom. જો પર મોલ હોય તો એ વેલ્યુ લેવી પડે, આ પર એટમ્સ છે. then find out energy in second orbit. એટલે energy in first orbit is given 2.18 10 raised to minus 18. So energy of second orbit we have to derive. n1 is first orbit, n2 is 2, so square of 2 gives 4, square of 1 gives 1. So E2 equal to 4 and divide by 2.18 divided by 4, E2 અહીંયા આવશે, 4 અહીંયા આવશે. So minus 0.545 into 10 raised to minus 18 joule per atom. So energy of electron in second orbit is increased. Here minus 2.18 करता minus 0.545 is more value. Energy first orbit માંથી second માં જાય, so it is increased. Next condition for same formula. Energy of n electron minus 2.18 10 raised to minus 18 Z square upon n square joule per atom. So En proportional to Z square upon n square, where 2.18 10 raised to minus 18 Rydberg constant. If n is same means constant. એક સ્પીસીસ હાઇડ્રોજન છે એની ફર્સ્ટ ઓર્બિટ, બીજી સ્પીસીસ લિથિયમ છે એની ફર્સ્ટ ઓર્બિટ, એટલે ઓર્બિટ એટમ ડિફરન્ટ છે but orbit number same, એટલે n is constant. So in this case En equal to En directly proportion with Z square, n common, so E1 proportion to Z1 square and E2 proportion to Z2 square. So E1 divided by E2. So formula 2.18 10 raised to minus 18 into Z1 square upon n1 square. I 1 low. So 1. Here E2. 2.18 10 raised to minus 18 Z2 square upon n2 square. Here n is common. N same. So n cut 2.18 cut Z1 square upon Z2 square. Here example, in the hydrogen atom, energy in first orbit is 2.18 10 raised to minus 18 joule per atom for hydrogen. Then find out energy in Ni plus 2 ion in first orbit. Here first orbit means n equal to 1 in both case,
n constant. So E1 divided by E2. So 2.18 10 raised to minus 18 divided by E2. So square of 1 by atomic number of hydrogen. Energy of hydrogen. So atomic number of hydrogen 1 1. 2 for lithium. And 3 for lithium. Energy of lithium we have to define. So atomic number of lithium, square of 3 gives 9. So 9 multiply here gives E2. 2.18 10 raised to minus 20 into 9. So 19.62 into 10 raised to minus 18. One digit moves on right hand side. So one rest increases. So 1.962 10 raised to minus 17 joule per atom. This is our answer. Now question, for removal of electron from hydrogen atom which is lying in first orbit, so needed energy will be, that is called ionization. In hydrogen there is one electron which is in first orbit. We have to remove. એટમ માંથી એને બહાર જ કાઢી નાખવો છે. So at infinite orbit energy 0, અંદર જાય એટલે ડિગ્રીઝ થાય છે ને, માઇનસ વેલ્યુ છે એટલે ઇન્ફિનાઇટ ઓર્બિટ એટલે એટમની બહાર આવી જાય એની એનર્જી 0 છે, એ હાઈએસ્ટ અંદર જ્યારે ડિગ્રીઝ થાય એટલે ઇન્ફિનાઇટ માઇનસ E1 એટલે ઇન્ફિનાઇટ ઓર્બિટમાં એનર્જી એન્ડ ફર્સ્ટ ઓર્બિટમાં એનર્જીનો ડિફરન્સ લઈ લે તો આટલી હીટ આપવાથી ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થઈ જાય. So in the answer, ground state of hydrogen atom, electron is in first orbit, so n1 equal to 1. An electron is free from atom whenever it free, so at infinite orbit, energy infinite will be 0. So higher value માંથી અહીંયા 0 એટલે maximum, પછી અંદર માઇનસ એટલે લેસ, ફર્સ્ટ માં લેસ એટલે હાયર વેલ્યુ માંથી લોઅર વેલ્યુ સબટ્રેક્ટ થાય. So 0 minus 2.18 10 raised to 18 z square upon n square. Here for hydrogen z is 1 and first orbit, so n equal to 1 square upon 1 square, so 1. So here minus plus y plus yes, we have to give energy, so plus removal, electron is attracted with the proton of the nucleus. આ electron remove કરવા we have to apply heat. So how much needed? હાઇડ્રોજન ના એક ઇલેક્ટ્રોન ને ફર્સ્ટ ઓર્બિટ માંથી ટોટલી રિમૂવ કરવા 2.18 into 10 raised to minus 18 joule is needed. Positive value indicates that for removal of electron energy is needed. We have to apply. So value comes positive. In an atom, कोई एटम में एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स, कोई एटम होय એમાં બે ઓર્બિટ વચ્ચે એનર્જી ડિફરન્સ વી કેન ડિરાઈવ. એટલે ફર્સ્ટ ઓર્બિટની એનર્જી સેકન્ડની નોન હોય એ બેને સબસ્ટ્રેક્ટ કરીએ તો એનર્જી ડિફરન્સ બિટવીન ટુ ઓર્બિટ વચ્ચેનો મળી જશે. સો સપોઝ ઇન ફર્સ્ટ ઓર્બિટ એનર્જી E1 minus 2.18 10 raised to minus 18 into z square upon n square joule per atom for first orbit, and for second orbit energy is E2. Here z is common, right? Same atom માટે આપણે energy difference લે. Suppose hydrogen છે તો z remain 1, helium છે તો z remain 2, here only z, but orbit number change, here n1 here n2. So E1 કરતા E2 ની એનર્જી હાઈ છે.
So higher માંથી lower subtract થાય. So E2 minus E1. So 2.18 10 raised to minus 18 into z square upon n2 square minus 2.18 10 raised to minus 18 z square upon n1 square. Here minus plus वालों पार्ट आए ले माइनस पाछળ ले. So 2.18 10 raised to minus 18 common, z square common. So 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square and delta E. Universally we can say અહીંયા 1 અને 2 લીધું. Suppose initial and final ले तो here ni square initial that means final. એટલે ક્યાંથી ક્યાં જાય છે એટલે સપોઝ 2 અને 5 વચ્ચેનો ડિફરન્સ લેવો હોય તો ni2 nf5, 2 અને 6 વચ્ચે લેવો હોય તો ni2 nf6 plus any other value લઈ શકાય છે. We can derive that value using this formula. Using this formula we can measure the difference between two energy levels of the atom. કોઈ સેમ એટમમાં બે જુદી જુદી ઓર્બિટની એનર્જી ડિફરન્સ લેવું હોય તો લઈ શકાય છે. Now last point of the day, student. In an atom, yes, here question. In hydrogen atom, electron is transistor from first orbit to third orbit, so needed energy will be. Our electron in hydrogen atom is in first orbit. So ni1, which is moving from first to third orbit. So our final nf will be 3. જ્યાં હતો initial, જ્યાં જશે એ final. એટલે ni1 nf3. Atomic number ni1 nf3 z1. So difference between first and third orbit will be, for hydrogen z is 1, if helium lithium is given then z will be different. So 2.18 delta means difference between two orbits. 2.18 10 raised to minus 18, 1 upon ni square minus 1 upon n square. So 2.18 10 raised to minus 8. Here z is 1, so square of 1 is 1. So 1 upon square of 1, 1 upon square of 3, 1 upon 9, 1 upon 9, cross multiplication. 9 1 ja 9, 1 1 ja 1, 9 minus 1 upon multiplication of both 9. So 9 minus 1 means 8. So 2.18 into 8 upon 9. So 2.18 into 8 divided by 9 gives 1.9377 10 raised to minus 18. You can see our value is positive. Why? Reason for that, energy in first orbit is less, but energy in third orbit is high. So electron transits from first to third. The lower energy level માંથી higher માં જાય. So we have to apply energy needed. Energy absorbed થાય. તો આની energy increase થાય, energy absorbed થાય. So value is positive. Now inverse question. In hydrogen atom, electron is transits from third orbit to first orbit. So needed 9, but so energy will be here inverse of it. Our electron is in third orbit, which is coming in first. So here ni is 3, nf will be 1. અહીંથી અહીં જાય એટલે ઇનિશિયલ 3, ફાઇનલ 1, એટલે હાયર માંથી લોવર માં, એટલે એનર્જી રિલીઝ થશે. ફોર હાઇડ્રોજન z1, here ni 3, square of 3, here square of 1, 1 upon 9 minus 1 upon 1. So 1 minus 9, 1 1 ja 1, cross multiplication, 9 1 ja 9,
આ 9 અહીંયા જાય 1 અહીંયા જાય 1 minus 9 9 into 1 9 so minus 8 upon 9 so value will be minus so minus 1.94 energy will be liberated understood એટલે અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન થર્ડ માંથી એટલે હાયર એનર્જી માંથી લોઅર માં જાય એટલે એનર્જી રિલીઝ કરશે પણ બોથ વેલ્યુ સેમ ફર્સ્ટ માંથી થર્ડ માં જાય એટલે એબ્સોર્બ્ડ હીટ એનર્જી અને થર્ડ માંથી ફર્સ્ટ માં જાય એટલે એમિટેડ એનર્જી વેલ્યુ રિમેઇન સેમ બટ સાઇન વિલ બી ચેન્જ એટલે ફર્સ્ટ માંથી થર્ડ માં જાય તો એનર્જી એબ્સોર્બ થાય થર્ડ માંથી ફર્સ્ટ માં એનર્જી રિલીઝ થાય એટલે માઇનસ સાઇન બટ વેલ્યુ સેમ રહેશે પણ ફર્સ્ટ માંથી ફોર માં જાય તો વેલ્યુ ચેન્જ થાય પહેલામાંથી ત્રીજામાં જાય ત્રીજામાંથી પહેલામાં આવે પહેલામાંથી ત્રીજામાં જાય તો એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થાય છે એટલે એબ્સોર્બ કરશે એટલે પ્લસ ત્રીજામાંથી પહેલામાં આવે વધુ એનર્જીમાંથી ઓછી લેસ એનર્જી વાળી ઓર્બિટમાં જાય એનર્જી રિલીઝ થાય એટલે માઇનસ I hope you enjoyed this lecture. Now bye. We will meet in our next lecture.